begin the writing and language section of SAT Practice Test 7. NASA, a space program with down-to-earth benefits. NASA is a US government agency whose budget is frequently, many times contested. За энэ дээр болохоор A дээр шууд буруу орж ирж байна те. Frequently and many times болохоор means the same thing. So redundancy орж ирж байна. Би яг D-ийн анзаараад харахгүй шууд delete the underline portion гэж гараад ирж байна те. So энэ дээр харбал шууд automatically D онцч усыг дуулчих боломжтой байхгүй юу? You can see that frequently аль D ороод ирсэн байгаа юм чинь энийг араас нь орж байгаа many times-ыг хасчихгууд NASA is a US government agency whose budget is frequently contested yet still makes sense. Тэгэхээр шууд D онцч усыг дуулчлаа гэсэн үг. Бусдыгаа яг шалгаад харбал oftentimes repeatedly гэдэг нь болохоор ялгаагүй frequently-тэйгээ redundant болоод байна. Адилхан утгатай болоод байна шүү дээ, тэ. So we can eliminate all of those. 2. Many people think of NASA's programs as trivial. In truth, the agency has a widespread positive effect or affect. On society by serving as a catalyst for innovation and scientific understanding. So widespread positive effect үзүүлэлтгээ гэдэг энэ дээр болохоор noun хэрэгтэй шүү дээ, тэ. So E-тэйг сонгох юм байна. A-тэй нь болохоор verb шүү дээ. So энд яг ингээд нөлөө үзүүлэлтгээ гэдэг нь noun хэрэгтэй omчин effect to гэж юусэн ярихгүй тэ. This is idiomatically incorrect. Effect on гэж ярина шүү дээ. So энэ дээр to A болно. 3. үргэлжлүүлээд унших юм шүү дээ. In truth, the agency has a widespread positive effect on society by serving as a catalyst for innovation and scientific understanding. Something and showing humanity its place within the universe. So энэ дээр болохоор list явж штэ тэ. Яаж positive effect үзүүлэх юм бэ гэдэг дээр болохоор by serving ing-тэй байна штэ тэ. During that. And then showing get бас ing-тэй шүү дээ тэ. So here it should be creating get байх хэрэгтэй. ing байх хэрэгтэй шүү дээ тэ. So parallelism structure, parallel structure хараад шууд be creating jobs гэдэг нь in serving, showing гэдэгтэй parallel болж байна. 3 should be B. 4. But by initiating and collaborating on projects such as the Apollo moon missions, the Space Shuttle program, the Hubble Space Telescope, and unmanned planetary exploration, NASA has continually challenged its scientists and engineers to do things that were previously thought impossible. So in there are бас зүгээр list of this such as project-уудынхаа жишээнүүд өгөл явж штэ. So it has to be хамгийн сүүлчийн листний өмнө болохоор and гэж авдсан штэ тэ. Тэгээ and-ийн өмнө SAT дээр тасал авах туртай гэсэн штэ. So A дээр болохоор correct байна штэ. BC дээр болохоор and-ийн ард урд хизээч юм semicolon авч болохгүй, right? So we can eliminate both B and C. Тэгээд D дээр болохоор and-ийн араас бас ерөөсөө тасал авдаггүй шүү дээ. So we can also eliminate D. Тэгээд A дээр яг ганц нөгөө листэ зөв өгч байна. Зөв grammatically байна гэд 4 should be A. Okay, 5. All along these NASA projects have examples that follows in the next sentence гэж штэ тэ. Араас нь орж байгаа example-уудыг хараад үзье л та. A short list of inventions by NASA includes communication satellites, invisible braces, and cordless tools. All these inventions, new industries, and with these industries, jobs. So энэ дээр болохоор яг ингээд invention-уудыг өгсөн мэт тэ. Шинэ ингээд бүтээсэн зүйлүүд бүгд тэд нар болохоор communication satellites, invisible braces, and cordless tools гэдэг өгсөн мэт. За тэрийг setup page нөө A дээр харъя л та. Greatly increased international cooperation. За энэ дээр болохоор international cooperation гэдэг юм ерөөсөө цааш нь нөгөө invention-уудын жишээнүүд ерөөсөө тохирохгүй шүү дээ. So we can eliminate A. B. Garnered national publicity for the agency. За national publicity бас биш ерөөсөө the communication satellites, invisible braces, and cordless tools гэдэгтэй ерөөсөө тохирохгүй байна. Generated a steady stream of new technology. За энэ дээр болохоор яг new technology гэдэг нь болохоор тэр жишээнүүд байж болж шүү дээ. Satellites, braces, and tools гэдэг нь болохоор they are technology, right? So it could be fits. D. Made a lot of money for the agency. За бас энэ дээр болохоор амар их мөнгө хийсэн гэдэг жишээнүүдтэй ерөөсөө тохирохгүй шүү дээ. So you can also eliminate D, and the correct answer choice here would be C. Okay, 6. A short list of inventions elaborated by NASA. За энэ дээр болохоор invention-уудад нөгөө шинэ бүтээл гэсэн үг шүү дээ. Бүтээлийг elaborate гэсэн дэлгэрэнгүй болгосон нэмж
болгосон гэдэг нь болохоор does not make sense because invention чинь болохоор шинээр бүтээж байгаа зүйл шүү дээ. So we can eliminate A. B evolve гэдэг чинь нөгөө хувьсах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр invention бас шинээр бүтээж байгаа болохоор хувьсах гэдэг нь бас тохирохгүй байна. Develop гэдэг нь болохоор яг invention-ыг ингээд develop хийнэ, шинээр бий болгоно, бүтээнэ гэдэг утгаараа could be fits, right? Progress гэдэг чинь бас л нөгөө үргэлжлүүлэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бас шинээр бүтээж зааж үргэлжлүүлнэ гэдэг утгаараа биш. Шинээр бүтээж заавал invention-удаа шинээр бүтээнэ гэдэг санаа гарах гэдэг болохоор developed C fits best. All these inventions spawns new industries and with those industries jobs. За энэ дээр болохоор зүгээр verb tense асуусан байна шүү дээ. За өмнөд нь болохоор үргэлжлүүлээд ярьж байгаа шүү дээ. A short list of inventions developed by NASA includes communication satellites, invisible races, and cordless tools. All these inventions, so developed гэдэг яг ингээ past tense дээр яриад байгаа юм чинь энэ invention-үүдээс new industries гарч ирсэн гэдэг past tense хэрэгтэй шүү дээ. So we should have spawned гэдгийг энэ одоо BC 2-ыг харах хэрэгтэй байхгүй юу? Spawning, spawns гэдэг чинь болохоор хоёулаа нөгөө present tense дээр байгаа болохоор we can eliminate both of those. За has spawned гэдэг нь болохоор inventions гэдэг олон тоон дээр байгаа plural noun-тай байгаа болохоор has гэдэг нь тохирохгүй шүү дээ. So we can eliminate C. Тэгээд B дээр яг spawned гэвэл all these inventions spawned new industries and with those industries jobs. The invention-уудаас нь industries гарсан, industry-нуудаас нь job гарсан гэдэг domino effect явж шүү дээ. So 7 is B. За 8. A report by the Space Foundation estimated that NASA contributed 180 billion to the economy in 2005. More than 60% of the contribution. За энэ дээр болохоор бас нөгөө зүгээр verb tense асуусан байна шүү дээ. Өмнөх үед бид энэ харбал contributed гэж шүү дээ. So яг ингээ 2005 онд 180 billion dollars economy юусан оруулсан, хувь нэмрээ оруулсан гэж шүү дээ. So it should be бас past tense байгаа байхгүй юу? So coming гэдэг чинь present tense does not fit. More than 60% of the contribution which came гэдэг нь болохоор яг нөгөө юу past tense гарч иж дээ. The which came from commercial goods and services created by companies using space related technology гэдэг which came болчихвол нь штэ. Яг ингээд яг нөгөө юу болчих жоохгүй энэ fragment болчих байгаа штэ тий. Яг which came from this нь яасан бэ гэдэг яг гол нөгөө verb нь алга болчих байгаа штэ тий. Зүгээр which came гэдэг орчиж байгаа. So we can eliminate B. More than 60% of the contribution to come from commercial goods. Энэ дээр бас ялгаагүй яг ирсэн нь яасан бэ гэдэг verb нь алга болчих байгаа байхгүй юу? D-г харбал зүгээр came гэж штэ тий. More than 60% of the contribution came from commercial goods and services created by companies using space-related technology. So came гэдэг хэлчихэд зүгээр шууд яг буруу утга гаргаж чадж штэ тий. Contribution-ийн 60% нь ийм юмнаас ирсэн гэдэг санаа. So D fits. So to make this paragraph most logical, sentence 1 should be placed. So sentence 1-ийг харъя л да. A report by the Space Foundation estimated that NASA contributed $180 billion to the economy in 2005. More than 60% of the contribution came from commercial goods and services created by companies using space-related technology. So энэ дөр болохоор яг нөгөө анх ингээ уншиж үзэхдээ артлынхаа үйлбэртээ тохирч ийн өнгөгийн хэлээр харах хэрэгтэй гэсэн шүү дээ, тэ. Subject-д таарч ийн үү гэдгийг харах хэрэгтэй. Тэнгүүдээ хараад үзвэл яг ингээд юу 180 мянган долларын 180 тэрбум долларын contribution хийгсэн. Тэнгүүдээ хоёрдугаар үйлбэр дээр шууд 60% of the contribution гэсэн байна шүү дээ, тэ. So the contribution гэж юм чинь өмнө дурдгдсан байсан юмныгаа шууд тэрүүгээ refer хийж байгаа байхгүй юу? So энэ дээр болохоор where it is now fits. Яг тэгвэл тэр яг the contribution юу яриад байгаа юм бэ гэвэл тэр 180 тэрбум доллар өгснгийг нь тэр contribution-ыг яриад байгаа юм байна гэд тохирж штэ. So the best answer choice here would be A. The big after sentence 2 шалгаад үзвэл 3 дээр шалгаагүй this translates to an excellent return from an agency that received approximately 17.7 billion in tax dollars in 2004 гэж штэ тэ. This гэдэг нь болохоор яг тэр 60% of the contribution-ыг ярьж штэ. Тэгээд fits all correctly. Дөрөвдөр ялгаагүй this investment гэдэг юм уу
эднэрээр яг нөгөө анх заавалчгүй яг тэгээд анхны тэр contribution юу байсан бэ гэдэг overall яг sentence нэг дээр гарч байгаа шиг юм байхгүй болол юу this translates this investment гэж юугаад болохоор тэд нар яг юу refer хийгээд байгаа юм бэ гэдэг тодорхойгүй болчихно шүү дээ тий. So энэ дээр болохоор яг sentence нэг нь одоо яг байгаараа хамгийн ихэнд байсан хамгийн төхөмжтэй гэдэг онцч бас 9 should be A. So 10 at this point the writer is considering adding the following sentence. 자 Tyson's expansive vision for the agency hints at another mission of NASA's. Illuminated in this observation by Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell, he developed an instant global consciousness, a people orientation, and intense dissatisfaction with the state of the world and the compulsion to do something about it. With world population topping 7 billion, humanity is in need of some perspective. So энэ дөр болохоор яг overall paragraph дээр ярьж байгаа юм нь болохоор NASA-гийн яг mission тэгээ vision-уудыг яриад байна шүү дээ тий. Яг ямар одоо goal-тэй байгаа юм бэ, ямар үзэл бодолтой байгаад байгаа юм бэ гэдэг санаа. Тэнгүүдээ энэ дунд нь in addition NASA has facilities in Washington DC, Florida, Texas, California and other states гэж хэлбэл амар дэлхийн орж иж шүү дээ тий. Ерөөсөө амар vision mission-ийг ярьж байгаа гутаа гинт хаана байршилт юм бэ гэдэг нь болохоор relevant information орчиж шүү дээ. So no, we shouldn't add this. Good. We eliminate both A and B. C харбал no because it undermines the passage's claim about the economic benefits of NASA's work. So энэ дөр болохоор яг undermine гэдэг орж иж шүү дээ. Undermine гэдэг нь болохоор нөгөө доош нь хийх няцаах гэсэн үг шүү дээ. Гэтэ энэ дэр зүгээр NASA нь яг иймэрхүү газруудад байршилдаг гэдэг санаа нь болохоор ерөөсөө ямар ч information няцаахгүй шүү дээ. So we can eliminate C. D харбал no because it blurs the paragraph's focus by introducing information that does not support the paragraph's claim about the importance of NASA's work. So here it says яг нөгөө яг гол хэлж байгаа юм нь болохоор blurs the paragraph's focus гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ дээр болохоор яг ингээд далийн information орж иж байна гэдэг чинь болохоор яг paragraph-ийн гол санаанаас ингээд зүгээр хазаагаад далигаад яваад байна гэдэг санаа шүү дээ. So blurs the paragraph's focus гэдэг нь fits. 10 is D. So 11 with world the transition question is тэ өмнөх хөлбөрөө уншаад дараагийн хөлбөрөө уншаад холбоог нь харъя л та. With world population topping 7 billion, humanity is in need of some perspective. So humanity is in need of some perspective. We should continue to support NASA not only for practical reasons but also because it is a necessary vehicle for increasing our awareness of how we can fulfill our responsibilities to the planet and each other. So энэ дөр болохоор яг атлан санааг юу нь бол яриад яваад шүү дээ. Humanity is in need of some perspective гэж чинь нөгөө хүмүүс ингээд энэ бол ухаарах хэрэгтэй байна гэдэг санаа шүү дээ. Тэнгүүтээ increasing our awareness of how we can fulfill our responsibilities to the planet and each other гэдэг чинь бас тэр нөгөө perspective авснараа яг яах юм бэ гэдэг санаанууд нь дэлгэрээд яваад шүү дээ. Therefore гэдэг яг тийм учраас гэдэг санаагаар нь орж ирж шүү дээ. So humanity яг ингээд нөгөө perspective хэрэгтэй. Тийм учраас we should continue to support NASA юм байна гэдэг юу нацлаа нэг шууд transition гарч ирж шүү дээ. So A fits. Instead, however гэдэг чинь болохоор contrast гарч иж байна те. Энд дээр болохоор ерөөсөө contrast гарч ирээгүй шүү дээ. Харин би бинийг дэмжээ яваад байгаа шүү дээ. So we can eliminate both B and D. Тэгээ C дээр гарч иж байгаа. For example бол unit example өгөөгүй шүү дээ те энэ sentence дээр. So we can also eliminate for example C. Тэгээд 11-ийн A болно. Okay, passage 2. Professional development is shared responsibility. New theories, new practices too, and technologies are transforming the 21st century workplace at lightning speed. So there are new theories, something, and technologies гэдэг list явж штэ тэ theories, practices and technologies гэж шууд хэлэхээр байгаасаа тэ яг бол new гэдэг юу жоо ихэндээ хэлсэн болохоор applies to all, so we don't need to яг ингээд байнга тавтагдаад new theories, new practices and new technologies гэж хэлээд авах шаардлага байгаасаа тэ яг араас нь нөгөө new technologies гэдээ бас ороод ирсэн байсан бол we should say new practices гэж бас parallel structure байх гэж хэлнэ тэ. Гэтэ араас нь орж иж байгаа сүүлийн орж ирж байгаа нөгөө list-ийнх нь subject нь болохоор зүгээр short technologies гэж хэлсэн байгаа болохоор we can short parallel structure D short practices гэж хэлэх юм байна. So 12 is D. Okay, 13 to perform their job successfully in this dynamic environment, workers in many fields from social services to manufacturing
must continually acquire relevant knowledge and update key skills. So энэ дээр болохоор яг анзаарах харбал from social services to manufacturing гэдэг нь болохоор workers in many fields гэдэг дээр болохоор нэмэлт information өгч штэ тий. Яг fields-ууд нь ямар field-ууд байх юм бэ гэдэг энэ дээр болохоор non-essential clause явж штэ. So энэ дээр болохоор таслаар төгссөн байгаа юм чинь яг таслаар эхэлнэ гэд we should go straight to C. Right? Тэнгүүдээ яг non-essential clause муу нь үгүй юу гэдгийг баттгахын тулд хасаад уншиж л та. To perform their jobs successfully in this dynamic environment, workers in many fields must continually acquire relevant knowledge and update key skills. Яг гол өгүүлбэр энд гарч иж штэ тэ бүтэн санаагаа шууд гаргаж ирж байна. So 13 is C. So 14 transition question. Let's look at the first sentence. This practice of continued education, also known as professional development, benefits not only employees but also their employers. За энэ дээр болохоор professional development-ийн талаар ярьж штэ тий. Энэ нь зөвхөн яг ингээ ажилчтай биш, ажил олгогчдод нь бас ингээ benefit үзүүлдэг гэдэг санаа штэ. За цааш нь meaningful professional development is a shared responsibility. It is the responsibility of employers to provide useful programs, and it is also the responsibility of employees to take advantage of the opportunities offered to them. So энэ дээр болохоор бас ялгаагүй professional development-ийн яриад яваад штэ тий. So we can straight away eliminate nevertheless and regardless байхгүй юу? Because they're contrasting, right? Тэгээ энэ дээр болохоор яг professional development нь яг shared responsibility юм аа. Хоёлаа ингээд хоёуланд нь нөгөө юу юм чинь хоёуланд нь яг benefit байгаа юм чинь хоёуланд нь бас ингээд өөрөөсөө нөгөө үүрэг хариуцлагатай гэдэг санаа нь явж штэ тий. Адилхан үүрэг хариуцлага өгнө гэдэг штэ. So энэ дээр болохоор similarly гэдэг чинь болохоор яг ингээд нөгөө хоёр нөгөө юу нь бол different юмнуудын талаар ярихдаа ашиглана штэ тий. Яг ингээд энэ хоёр юм ийм юмараа төстэй гэдэг нөгөө адилхан гэдэг санаа яваад штэ. Адилхан гэж хэлэхэд ашиглана штэ тий, similar гэдэг чинь. Гэтэ here we're talking about exactly the same thing штэ. Яг нэг юмны талаар л яриад штэ. We're not talking about two different things that are similar in some way штэ. So we can eliminate D. Тэгээд яг A дээр accordingly гэдэг чинь болохоор яг benefitтэй хоёуланд нь тэгвэл яг үүний дагуу яг адилхан бас хоёулаа үүрэг хариуцлагатай гэдэг санаа явж штэ. So 14 is A. So 15, which choice best established the argument that follows? So aras нь орж байгаа argument харах юм биш үү? Critics of employer-provided professional development argue that employees something. За энэ дээр болохоор яг энэ хүртэл ярьсан юм нь болохоор professional development нь болохоор employer and employee хоёулангийнх нь үүрэг хариуцлага хоёулаа бас benefitтэй. Тэнгүүдээ энэ болохоор critics of employer-provided professional development гэж штэ тий. Critics гэдэг чинь болохоор нөгөө criticize хийж байгаа нөгөө шүүмжлэл үзүүлж байгаа хүмүүсүүдийг хэлж байгаа штэ тий. За эдний бодлоор тэгвэл цааш нь уншаад харбал if employees find themselves falling behind in the workplace, these critics contend, then it is the duty of those employees to identify and even pay for appropriate resources to show them how and за. Энэ дээр болохоор яг хэлэхэд байгаа санаа нь болохоор employees нь өөрсдөө ингээд нөгөө lack хийж байна, өөрсдөө ингээд нөгөө weak байна гэдгийг нь анзаараад эхлэвэл яг өөрсдөө ер нь бол юу хэрэгтэй. Өөрсдөө тэр нөгөө юунууд одоо weakness-уудаа тодорхойлоод тэгээд тэрнийхээ төлөө бүр нэмэлт ингээд сургалтын гэдэг нь явдаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар tackle хийх хэрэгтэй гэдэг санаа явж штэ. Right? So, let's see. A, development, critics of employer-provided professional development argue that employees might consider a popular career path. So, in that does not make sense. Popular career path гэж юусоо popular popular гэдэг санаа юусоо гараагүй. This was not mentioned. So, we can eliminate A. B, should lean heavily on their employers. За энэ дээр болохоор бүр эсэргээр явж штэ тий. Бие дагаад өөрсдөө employee-нууд нь identify хийгээд нөгөө төлөх ёстой гэж хэлсэн штэ. So we can eliminate B. C, must be in charge of their own careers. So энэ дээр болохоор яг нөгөө employees гэдэг юу чинь байгаад байгаа штэ. Subject чинь байгаад штэ. So there гэж байгаа нь болохоор employees must be in charge of өөрсдийнхөө нөгөө career-уудыг ингээ харилцах үүсэлтэй өөрсдөө identify хийгээд өөрсдөө мөнгө төлөө сургалт нэмэлт явдаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар tackle хийх ёстой. C fits. D will be ready for changes in the job market. За энэ болохоор ready for changes in the job market гэдэг цааш нь юусэн mention байгаагүй шүү дээ. So we can eliminate D and the correct answer choice here is C. За 16.
If employees find themselves falling behind in the workplace, these critics contend, then it is the duty. За энэ дээр харбал A, B exactly the same байгаа зү тэ period and semicolon яадаг уу? Яг хоёр independent clause-ыг салгадаг шүү дээ тэ. So we can eliminate both. За C дээр харбал ямар ч тасалгүй орчвол энэ таслал нь яг нэг independent clause нэг dependent clause-ыг холбох хэрэгтэй шүү дээ тэ. Тэгээ энэ таслал оруулаад ирчихээрээ ерөөсөө independent clause байж чадахгүй байгаа тоххой юу? So we can eliminate C. Тэгээ D дээр харбал if employees find themselves falling behind in the workplace, these critics contend, then it is the duty of those employees to identify and even pay for appropriate resources. За энэ дээр болохоор яг тасал авчихаараа яг гол өгүүлбэр гараад ирж штэ тэ. If employees find themselves falling behind in the workplace, then it is the duty of those employees to identify and even pay гэж хэлж штэ. So these critics intended энэ хоёр таслаар хүрээлцгээр оносош болоод яг үлдсэн өгүүлбэр нь яг independent clause болж байгаа байхгүй юу? So D would be the correct answer. За D 17 дээр болохоор and even pay for appropriate resources to show them how and why they are falling behind and what they should do about it. За энэ дээр болохоор амар wordy шүү дээ, амар олон юм хэлчихэж. So it's a bit wordy, right? За ямар ч өөрчлөлт бусыг хараад үзье. B дээр болохоор appropriate resources to address their deficiencies. За B дээр болохоор яг шууд нэг амар шууд straightforward зүгээр дутагдал талуудаа одоо юухын тулд одоо олохын тулд identify хийхин тулд тэрийг сайжруулахын тулд pay хийгнэ гэдэг санаа шууд гарч ирж штэ тэ. B is short concise, short and concise байж чадж штэ. So B fits. C there with their flaws and shortcomings гэж flaws and shortcomings also redundant болчих чинь. You don't need to say it twice. D there allow them to meet their employers' needs in terms of the knowledge they are supposed to have. So this is also яг ингээд нөгөө дутагдлуудын хэлээд штэ тэ, but it's also very wordy, same as A, so we can also eliminate A and D both. Тэнгүүтээ B дээр яг straightforwardly then it is the duty of those employees to identify and even pay for appropriate resources to address their deficiencies гэдэг өөрсдийнхөө дутагдлуудыг address хийхэд тулд pay нэ гэдэг санаа гарч штэ. So 18, forward-thinking employers recognize the importance of investing in the employees they have rather than hiring new staff when the skills of current workers get old and worn out. За, энэ дээр болохоор get old and worn out гэдэг нь болохоор бас нөгөө жоохон яг skill-ийг тайлбарлах жоохон эвгүй шүү дээ, тэ. Яг skill-ууд ингээд хөшрөөд ингээд нөгөө илэгднэ гэдэг нь болохоор does not fit, so we can eliminate A. When the skills of current workers are no good anymore, гэхээр skill яг ингээд юунууд нь ямар ч ашиггүй болно, ямар ч хэрэггүй болно гэдэг бас хэлэхэд бас арай жоохон тохиромжгүй. Тэнгүүтээ it's a bit like юу байгаад байгаа байхгүй юу? Амар informal. Яг нөгөө are no good anymore гэдэг you're no good гэвэл арай нэг colloquial өдөр болгон everyday language болчиход байхгүй юу? So we can eliminate B. Become obsolete гэвэл яг obsolete гэдэг чинь болохоор outdated, нөгөө хуучирсан хоцорсон гэсэн үг шүү дээ тий. So яг ингээд skill-ууд нь нөгөө яг ингээд skill-ууд нь outdated болоод хоцорхыг нь хэлж штэ тий. So become obsolete гэдэг skill-ийг яг ингээд obsolete гэж хэлж байгаа нь fits байхгүй. And it also fits with the tone of the passage. D дээр болохоор have lost their charm гэхээр skill-ийг бас ингээд нөгөө юугаа charm-а алдсан гэж хэлэхэд бас арай тохиомжгүй штэ. So we can eliminate D and the correct answer choice here would be C. That is the most common forms of professional development provided to employees. За энэ дээр болохоор шууд subject нь the most common forms of professional development гэж штэ тэ. So that's plural штэ. Тэгэхээр яг уу include get шууд S-гүй B юм байна гэдэг move on хийх хэрэгтэй. За 20, some employers utilize several approaches simultaneously, developing a framework that suits the particular needs of their employees. За энэ дээр болохоор өмнө гажаас болохоор employers нь янз бүрийн аргууд ашигладаг гэдэг санаа юм штэ. Aras явж байгаа information, the figure illustrates a simple yet comprehensive professional development model created for special education personnel. So, D дээр харбал delete гэж штэ тэ. If we delete it, ямар ч юм алдахгүй байгаас тэ. Энэ хоёрын хооронд нэг амар хүсэж байгаа transition байхгүй байгаас тэ. Зүгээр л яг нөгөө өмнө сан гарч байгаа utilize several approaches байдгаа. Тэнгүүтээ доор байгаа figure нь яг нөгөө simple yet comprehensive ийм model харуулсан байна гэдэг санаа гарч штэ. Тэгэхээр яг ингээд BC дээр гарч байгаа contrast ерөөсө гарч байгаа бол биш адилхан юмны талаар гараад амж we can eliminate both тэнгүүтээ around the same time гэхэр чинь яг нөгөө
адилхан цагт ингээд гэдэг санаа байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ дээр ерөөсөө time эдгээр ерөөсөө яриаггүй am irrelevant байгаа болохоор we can eliminate A тэгээд яг delete хийчихэд should some employers utilize several approaches simultaneously developing a framework that suits the particular needs of their employees. The figure illustrates a simple yet comprehensive professional development model created for special education personnel. Тэгэхээр social flow here of just there is no need for a transition word here. So 20 is D. So 21, which choice makes the writer's description of the figure most accurate? So figure infographic question is receiving coaching and consultation is the overarching framework. The overarching framework гэдэг чинь болохоор нөгөө overarching гэдэг чинь нөгөө яг хамгийн ингээд том ингээд хүрээллийн яриад шүү дээ. Arc гэдэг чинь болохоор ингээд нөгөө юу гэж хэлнэ шүү дээ. Ингээд нугасан ингээд энэ юу arc хэлнэ шүү дээ. So overarching framework нь болохоор professional networks шүү дээ. Гэтэ энэ дээр болохоор coaching and consultation гэж хэлсэн байна шүү дээ. Тэр нь болохоор дунд нь байна шүү дээ. So we can eliminate A is wrong. B, participation in foundation and skill building workshops is the overarching framework. The end of foundational skill building B is also wrong. Membership in a professional network is the overarching framework. The end of professional network overarching framework that fits. Which within staff receiving coaching consultation with the doctrine coaching consultation as well as the opportunity to attend foundation and skill building workshops in professional network. So C is correct, fits. D, receiving coaching and consultation is the overarching framework. Coaching and consultation overarching. So we can also eliminate D, and the correct answer choice here would be C. So 22, employers can also identify tasks which employees have successfully. So энэ дээр болохоор таслал which болохоор ч нөгөө шууд non-essential болгож штэ тий. So урд нь үлж байгаа information болохоор юу болгож чадж гин үү? Independent clause байж чадж гин үү гэдгийг харъя л да. Employers can also identify. Энэ болохоор fragment үүсэж штэ тий. Юуг identify хийж чадах юм бэ гэдэг нь болохоор алдагдчихжээ штэ. Алдагдчихжээ. So we can eliminate A. B дээр болохоор identify B дээр болохоор бас ялгаагүй нөгөө semicolon-ы урд болохоор заавалчгүй юу байх ёстой independent clause байх ёстой шүү дээ тий. Colon-ы урд заавалчгүй independent clause байх ёстой, so we can eliminate B. C дээр бол employers can also identify which employees have successfully completed instructional models and which need to be offered additional training. So энэ дээр болохоор зүгээр ямар ч юугүй авчгаар чинь яг identify which гэдэг нь болохоор шууд нөгөө яг гол өгүүлбэр нь болоо явж штэ тий. Яг ямар төрлийн employee-ууд нь яг successfully юугаад байгаа юм бэ? Complete хийгээд байгаа юм бэ? Тэгээ аль нь болохоор additional training хэрэгтэй бэ гэдэг нь болохоор identify хийж чадна гэдэг which нь ороод ирж штэ тий. So C fits. D дээр болохоор бас ерөөсөө ямар ч хэрэггүй юм нөгөө юу dash оруулаад ирж штэ тий. Dash оруулаад ирчихэр чинь бас л нөгөө араас нь орж байгаа information-ыг AS ялгаагүй non-essential болгож штэ. So we can eliminate D. Correct answer choice here would be C. 23. The evolution of slow food. In 1986, McDonald's caused a stir in Italy when it opened a restaurant next to Rome's historic Spanish Steps. Young on-the-go eaters were thrilled. Transition question is thrilled. Those who prize regional foods and Italy's convivial culture built on cooking and long meals feared that the restaurant signaled the death of a way of life. Then there are feared гэдэг ордож штэ тий. Thrilled гэдэг чинь бүр амар баяртай, joyous байна гэсэн үг штэ. Feared гэдэг чинь айдас хүрсэн гэдэг штэ. Means that, right? Тэгээд энэ дээр болохоор conscious гарч штэ тий. Ингээд залуу хүмүүс нь болохоор амар баярлсан. Гэхдээ яг нөгөө Italian culture ингээд нөгөө юудаг байсан, хайрладаг байсан хүмүүс нь болохоор fear хийсэн гэдэг санаа байна штэ. So энэ дээр болохоор яг contrast хэрэгтэй байна. Specifically гэхээр чинь яг нөгөө илүү нарийн ингээд явчихж штэ. Тэгээ энэ дээр болохоор хоёр contrasting санаа гараад байгаа болохоор is not fit. For example, бас ялгаагүй юмны жишээ өгөөгүй. However fits because the thrilled versus feared, young versus those who value their culture. However гэдэг дээр гарч иж дээ те. Could be in fact гэхээр чинь бас өмнө ясны юмнуудаа нэмэлт мэдээлэл өгöd байна л гэсэн үг шүү дээ те. Contrast юусаа харуулахгүй байна. So we can eliminate D, and the correct answer choice here would be C. 24. To counter the rise of fast food and fast life,
За энэ дээр болохоор шууд modifiers орж ирж штэ тий. To counter the rise of fast food and fast life гэдэг чинь нөгөө dangling modifier штэ тий урд нь орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ rise of fast food and fast life-ыг нөгөө эсэргүүцхийн тулд хин юм бэ гэж таслын араас шууд нөгөө юу subject нь орох ёстой штэ тий. So A дээр харъя л та. Таслал a cohort of chefs, journalists and sociologists. За энэ дээр болохоор шууд орж иж штэ тий. Таслын араас шууд наамнууд нь subject-ууд нь орж иж байна. A could be fits. B, D хоёрыг харбал ялгаагүй semicolon and period штэ тий. They have the same function, so we can eliminate both. C дээр болохоор colon орж ирсэн штэ. Colon-ийн урд болохоор яг уу заавалчгүй independent clause байх хэвээр. Тэгээд to counter the rise of fast food and fast life гэдэг нь болохоор subject-гүй байгаа болохоор independent clause байжлахгүй те, so we can eliminate C and the correct answer choice here would be A. So 25. At this point, the writer is considering adding the following sentence. За өмнөх хэлбэр уншаад үзье л та. To counter the rise of fast food and fast life, a cohort of chefs, journalists, and sociologists spearheaded a slow food movement declaring loyalty to unhurried movement. За энэ дээр болохоор яг нөгөө slow food movement-ийг болохоор бий болгосон гэдэг санаа гарч иж штэ тий. Тэр нөгөө гинт ингээд McDonald's гарч fast food fast life-ийг нөгөө эсэргүүцхийн тулд гэж штэ. The group's philosophy was connected to the tale of the hare and tortoise, in which the tortoise wins the race. За энэ дээр болохоор жоохон далий орж иж тий. Яг slow food movement-ийг бий болгосон гэж хэлж байгаа ч гэсэн яг нөгөө philosophy яг ингээд энэ тэлтэй энэ үлгэртэй ингээд нөгөө хамааралтай байсан. Тэр үлгэр нь юу юм бэ гэдгийг юуш тайлбарлаг байгаа гэсэн тий. So we don't know what that нөгөө тэр philosophy яг ингээд юу юм бэ тэр story-ийг мэдгүй байгаа болохоор philosophy яг ямар утгатай юм бэ гэдгийг болохоор мэддэггүй шүү дээ. So we don't яг ингээд add хийгээд ах яг амар хэрэггүй гэж бодож. Гэтэл шалгаж л та A-га. Yes, эхлээд шалгаж л та. Because it explains the primary belief that led to the development of the slow food movement. За энэ болохоор яг нөгөө primary belief that led to гэж хэлэхэд бол энэ дээр we don't have enough information байна шүү дээ. Харин энэ дээр болохоор led to the development of slow food чинь болохоор юунаас болоод slow food гарч ирсэн бэ гэхээр тэр нөгөө гэрт амир McDonald's одоо fast food chains the fast food fast life-ийн одоо restaurant-ууд орж ирээд эхлэнгүүтээ тэрийг эсэргүүцгэж орж ирсэн гэсэн шүү дээ. So this does not fit. B, yes, because it reinforces a claim that the writer makes earlier in the paragraph. So reinforces a claim. Ерөөсөө нэг юм ингээд нөгөө давтаж ингээд баттгаагүй шүү дээ, тий. So we can also eliminate B. За тэгэхээр яг ингээд yes гэдэг нь бол хасагдчих шүү дээ, тий. За no гэдгийнхнийг онцчусуудыг харъя л та. Анх бол no гэж хэлчихсэн шүү дээ, тий. За let's see. Because it blurs the paragraph's focus by introducing a new idea that is not clearly explained. So here it says blurs the paragraph's focus гэж штэ тий. Paragraph-ийн focus бол ерөнхийдөө нөгөө анх яаж ингэ fast food fast life орчихсон бэ. Тэгээд тэрний эсрэг юу босож гарч ирсэн бэ гэдэг нь ер нь бол танилцуулга явж байгаа штэ. Тэгээд introducing an idea that is not clearly explained гэхэр чинь яг тэр hare and tortoise-ийн tale-ийнх нь тэр яг moral of the story philosophy энэ story-наас гарч ирдэг philosophy нь юу юм бэ? Тэгээд яаж ингэ холбогдоод байгаа юм бэ гэдэг connection юусоо тайлбарлаж өгөөгүй штэ тий. So we don't know, that is not clearly explained гэдэгтэй нь болохоор энэ fits, right? D, no, because it distracts from the paragraph's emphasis on the slow food movement's origins and beliefs. За энэ дээр болохоор paragraph-ийн emphasis бол slow food movement-ийн origins and beliefs байгаагүй штэ. Зүгээр л хамгийн сүүлийн өгүүлбэр дээр харин зүгээр slow food movement нь ийм юм байна гэж юм нь бол ингэж бий болсон гэдэг нөгөө нийлний юм mention хийсэн байсан штэ тий. But it wasn't the main focus of the paragraph. So we can eliminate D. The correct answer choice here would be C. 26. From its beginning, the movement had opposed the standardization of taste that fast food chains promote. And there are tense from its beginning so here одоо хүртэл яг нөтер юу өрсөлдөд яваад байгаа шүү дээ. Slow food movement нь усаж би алга болоогүй юм чинь яг хуу эхлээс нь одоо хүртэл гэдэг яг нэг present-ийг бас гаргах хэрэгтэй шүү дээ. So will oppose гэдэг нь болохоор future tense би болсон гэж хэлж байгаа юм чинь does not fit at all. Had opposed гэхэр чинь had opposed гэдэг нь болохоор tense бүр усаад алга болсон гэдэг санаагаар нь яваад шүү дээ. So we can eliminate A. B opposes гэхэр чинь
from its beginning the movement opposes гэдэг нь болохоор яг нөгөө одоо яг нөгөө present simple болоо явж штэ. Тэгэхээр энэ дээр болохоор does not fit байхгүй юу. Гэтэ яг from its beginning the movement has opposed гэхэр чинь яг нөгөө өмнөхөөсөө одоо хүртэл яг ингээд нөгөө oppose хийсээр явж байгаа гэдэг санаа явж штэ тий. So яг хуучнаас нэг past-аас present хүртлээ гэдэг нь болохоор яг has opposed гэдгээр гаргаж ирж штэ. So D is the correct answer choice. So 27 let's see. A goat ingests the vegetation particular to the meadow in which it grazes, along with other environmental factors such as altitude and weather shapes the cheese's taste and texture. So энэ дээр болохоор шууд уншихад явахгүйгүүд энэ дээр болохоор such as altitude and weather shapes the cheese's taste and texture гэхээр энэ болохоор заавалч break хэрэгтэй байгаа зү тий. Шууд уншаа явчихаар чинь weather shapes гэхээр нөгөө цаг хугацаанд одоо weathering одоо цаг агаарын хэлбэрүүд болоо явчихж шүү дээ. Does not make sense at all, so we can eliminate A. Тэнгүүтээ B харбал along with other environmental factors such as altitude and weather гэдэг нь болохоор non-essential clause-аар орж ирж байна. Fits could be тэнгүүтээ яг хасаад уншвал along with other environmental factors shapes the cheese's taste and texture гэдэг нь болохоор яг нөгөө yung factorууд нь shape хийдгээ гэдэг санаанд гарч штэ тий. So B could be fits. C-д харбал such as-ийн араас бол хизээш асал авахгүй штэ тий. Зүгээр шууд ингээд нөгөө such as гэдэг чинь list үгүй явж байгаа юм чинь list-ийн араас шууд яваад их хэвээр штэ. So we can eliminate C. D харбал weather-ийн ингээд нөгөө weather shapes-ийн хооронд нөгөө юуг нь break-ийг гаргаж өгч чадахгүй штэ тий. So we can also eliminate D явахгүй. The correct answer choice here would be B. So 28. If all foods were produced under the industrial model, which choice most effectively supports the central point of the paragraph. За энэ дээр болохоор гарах гадаас нэг гол main point-ийг л дэмжих юм хайгаад байна шүү дээ. За let's see. We would have meals that are not very flavorful. За flavorful гэдэг чинь болохоор амттай биш, not very амттай биш, амтгүй хоолнуудаа байна гэдэг санаа гараад шүү дээ. Гэтэ энэ дээр болохоор яг ингээд адилхан амттай гэж хэлсэн болохоос биш, амтгүй хоол гэж яриаггүй шүү дээ. So we can eliminate A. B. The public would not be interested in learning about traditional foods. The traditional foods-ийн талаар interested in learning гэдэг талаар юусоо байгаагүй шүү дээ. So we can eliminate B. C. People would not be able to determine how a particular food was made. За энэ дээр болохоор яг нөгөө бас яг яаж хийдэм бэ гэдэг нь болохоор олж мэдэх боломжгүй гэдэг санаа талаас нь юусоо яриаггүй шүү дээ. Зүгээр л яг адилхан амттай хоолууд versus яг ингээд specific to that яг хаана яг мал нь хаана юм идсэн хаана ингээд нөгөө сүгээ саасын хэдэн цаг саасын гэдгээс нь ямар цаг агаартай газраас ингээд сүгийн саасын юм бэ гэдгээс нь шалтгаалаад амт нь өөр болтгоо гэдэг санаанд гараад ирсэн шүү дээ тий. So also does not fit байхгүй юу. D. Consumers would lose this diversity of flavors. So энэ болохоор яг diversity of flavors гэдэг нь болохоор амт ёо газар бүрийнх нь амт өөр байна depending on the weather and altitude and all those other factors, environmental factors гэж хэлжсэн шүү дээ. So 28D fits best. The 29 during their early years the movement. So энийг харбал the movement нь болохоор шууд subject нь болоо явж штэ тий. So the movement гэж амчин it's singular, eliminate A and B. D харбал it is штэ тий. During it is early years does not make sense. We need possessive штэ тий. During its early years the movement makes sense. 30 during its early years the movement also focused on the value of spending lots of time with friends and family during long meals. It emphasized the importance of preserving these easygoing, slow pleasures. За энэ дээр болохоор юу нэг ингээд хамт ингээ хоолоо сууж ингээд удаан идэхийг юу нь бол чухалчилдаг байсан. Importance-ийг emphasize гэдэг байсан гэдэг ярьж штэ тий. Spending lots of time with friends and family during long meals гэж чинь эхлэх жоохон сүнэн байна тий. Тэгэл амар нөгөө бас colloquial жоохон төвөнд харахгүй яг during long meals spending lots of time энэ нь sarcastic байгаад байгаа юм шиг тиймэрхүү сонсогдоод байна штэ. So we can eliminate A. B харбал also focused on the value of leisurely meals with friends and family. It emphasizes the importance of preserving these easygoing slow. За энэ дээр болохоор яг leisurely meals гэдэг чинь leisure гэдэг чинь болохоор нөгөө яг free time гэсэн үг шүү дээ тий. Ингээд нөгөө
free time яг ингээд нөгөө free time дээр хийх зүйл одоо нөгөө 50 амгалан 50 хийх юмнуудаа хэлж штэ тий. So leisurely meals гэж хэлж байгаа нь болохоор also fits with the tone. Could be fits. C. Eating slowly and in the company of loved ones such as friends and family. За энэ дээр болохоор бас eating slowly гэдэг юм бас арай л ингэдэг тохихгүй нэг ингээд яг удаан идэх дээрээ бол биш шүү дээ тий. Зүгээр л яг ингээд амгалан тайван яг easy going slow pleasures гэдэг яг pleasure гэдэг талаас яриад байгаа шүү дээ тий. Энд бас ялгаагүй амар нөгөө удаан идэх гэдгээр does not fit. D. Joining friends as well as family for time-consuming meals. За энэ болохоор time-consuming бүр negative утгатай орлоо хийж шүү дээ. So we can eliminate D. Correct answer choice here would be B. 31. As the movement grew beyond Italy's borders, this emphasis on pleasure, criticism for being elitist. За энэ болохоор энэ movement-ын ингээд том болох тусмаа criticism авчирсан гэдэг санаа нь урьж штэ тий. Энэ movement-ийг ингээд criticize хийж эхэлсэн гэдэг санаа нь урьж штэ. So pictured criticism гэхэр чинь энэ groupment нь өөртөө энэ movement нь өөртөө нөгөө шүүмжлэлээ ингээд нөгөө төсөөлсөн гэдэг санаа орж байхгүй юу? Does not fit. Portrayed criticism гэхэр чинь эдгээр өөрсдийнхөө нөгөө criticism одоо шүүмжлэлээ ингээд юусан гаргасан өөртөө бий болгосон гэдэг санаа нь also does not fit. Drew гэхэр чинь болохоор шууд зурх гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээ drew гэдэг чинь бас өөртөө татах гэсэн үг байхгүй юу? So this emphasis on pleasure, drew criticism for being elitist гэхээр яг энэ movement-д нь яг ингээд нөгөө юунууд ингээд том болох тусмаа criticism өөртөө ингэж татаж эхэлсэн гэдэг санаа нь өгч штэ. So 31C fits. Sketched гэдэг чинь болохоор шууд зурх гэсэн үг штэ тий. So it does not fit at all. 31 is C. 32. Critics have also asked if growing food using traditional methods as opposed to mass production. За энэ дээр болохоор ask гэдэг аль хэдийн ороод ирсэн байгаа болохоор we don't need this question mark орчихгүй шүү. За so we can eliminate A and B both. Тэнгүүтээ энд юу орж иж байгаа шүү. Non-social clause-ийг хасаад уншаад үзье л та. Critics have also asked if growing food using traditional methods can adequately and affordably feed the world. За энэ дээр болохоор яг хаан урдаа орж ирэхээр шууд flow хийгээд явж штэ тий. Ингэж асуусан гэдэг. За дэгээ яг уншаад үзье л та. Critics have also asked if growing food using traditional methods adequately and affordably can feed the world. За энэ дээр болохоор авцлаагүй flow and choppy байгаад штэ тий. So we can eliminate D and the correct answer choice here would be C. За 33. За энэ дээр болохоор яг нөгөө хамгийн сүүлийн үгтэй transition question шүү дээ. Уншлаас нь уншаад үзье л та. Over time, slow food has broadened its mission to focus on food that is good, clean, and fair for all. Members assert that food should be flavorful, carrying the properties of a particular region, should be raised using environmentally sustainable practices that preserve biodiversity, and it should be accessible to all without exploiting the labors of those who produced it. So энэ дээр болохоор гарч байгаа санаа нь болохоор ийм байх ёстой гэдэг нь ер нь бол өөрсдийнхөө value-нуудыг хэлсэн байна шүү дээ тий. Яг should be used raising environmentally sustainable practices, accessible to all. Хүн болгонд ингээд юу хөстэй тэнгуүтэй ингээд тэр particular region-ийнхаа юунуудыг ингээд нөгөө одоо тэр weather гэдэг юм altitude гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнуудыг агуулах ёстой гэдэг санаа нь гарч штэ. Slow food runs programs that support small-scale producers and marketing regional foods in a world where food corporations threaten to drive them out of marketplace and homogenize food choices. So энэ дээр болохоор юу нэг адилхан за энэ дээр болохоор яг нөгөө анх нөгөө value-нуудаа хэлсэн байсан шүү дээ тий. Тэгмүүдээ араас нь яг нөгөө тэр value-тайгаа тохирсон юунуудаа mention хийсэн байна шүү дээ тий. So ингээд small scale producer-уудыг ингээд нэг support хийх юм байна гэж штэ. So this яагаад нэг support хийдэг вэ гэхээр ийм хөө value-нуудтай байгаа болохоор гэдэг санаа авахгүй юу. So in short гэдэг нь болохоор амар summarize хийгээд байгаа шүү дээ. Гэтэ энэ дээр болохоор яг summarize бол хийгээгүй. Яг value-нууд нь юугаад тэгээд бид нэр ийм юм туслахаа гэдэг санаа summarize бүр арай биш байна. So we can eliminate. Nonetheless гэдэг чинь бүр contrast болоо явчих чинь. To these ends гэхээр яг өмнө нь бидний value юм байгаа. Тийм болохоор үүнтэй адил үүний учраас ч юм уу үнэс болоод гэдэг юу нөгөө therefore гэдэгтэй л адилхан л да.
new програмууд ингээд support хийдэг small scale producer-уудыг support хийх програмууд хийдэг гэдэг санаа шүү дээ. So to these ends fits. By the same token гэдэг нь болохоор яг адилхан хоёр юмыг ярьж байна гэдэг санаа шүү дээ, тий. Гэтэ өмнө нь болохоор арай broad overall бидний value-нууд ийм гэж хэлэнгүүтээ specific яг юу support хийх юм бэ гэдэг жишээнүүд ерөнхийдөө өгж байгаа болохоор by the same token гэхээр яг хоёр тэнцүү юмыг бол яриаг байхгүй. So we can eliminate D and the correct answer choice here would be C. Was the hoax a hoax? The next day, a front page headline in the New York Times declared radio listeners in panic taking war drama as fact. So in that a front page headline in the New York Times declared short яг ингээ гол бүгд бүр ороод ирсэн мэт тийм ямар ч тасалгүйгээр makes sense independent clause нь яг шууд харагдаж байна. Declared-ийн араас орж байгаа тийм тасал нь юу вэ гэхээр reported speech-ийн өмнө болохоор direct speech-ийн өмнө болохоор оролт нь шүү дээ тийм тасал нь юунаас салгаж яг гол өгүүлбэрээс хэлсэн юмыг салгадаг common байна. So A is correct шууд байна шүү дээ. B дээр болохоор энд орж байгаа тасал нь does not make sense. Яг бол declared гэдэг яг verb-ийн хасаад уншиж байгаа тэр яг гол өгүүлбэр independent clause биш болчихж шүү дээ тий. Eliminate энэ дээр болохоор in the New York Times declared гэдэг нь бүр тэр чигтэн non-essential шиг болгож шүү дээ. Тэгэхээр чинь the front page headline that is not an independent clause, so we can eliminate. C D дээр ялгаагүй a front page headline declared. In the New York Times гэдэг чинь болохоор шууд юуж болохгүй шүү дээ. We can't say it's non-essential гэж шууд хэлж болохгүй байхгүй юу? Яг юу дотор юу байсан бэ? Front page headline in the New York Times declared гэдэг нь яг ингээд гол өгүүлбэр нь байгаа байхгүй юу? So we can also eliminate D and the correct answer choice here would be A. The writer wants to add a supporting detail to indicate that the story was widely reported. Олон ингээд report хийсэн гэдэг санаа нь явж штэ тий. За яг харалтаа the Times article claimed that people had fled their homes and that police stations had been swamped with calls. So not like specifically ганц нэг Times headlines-ийн талаар хэлсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр амар widely reported гэдэг нь болохоор нэг сан гарч чадахгүй байна. You can eliminate A. B. Other newspapers also ran stories claiming that the broadcast had incited mass hysteria. So not for other newspapers гэдэг нь widely reported байсан гэдэг нь болохоор fits could be. C. In 2013, many newspapers and magazines featured articles about the 75th anniversary of the broadcast. So not for 75th anniversary of the broadcast does not fit at all, right? Like the story яриад байгаа юм story гэж яриад шүү дээ. Тэгтээ 75th anniversary гэдэг мэдээлэл орж чинь. The Times was then and is now one of the United States' most popular news sources. За энэ болохоор бүр ерөөсөө бидний storyтэй ярихгүй шүү дээ. So we can eliminate D and the correct answer choice here would be B. 36. This version of events persisted and the legend became Wallace's broadcast had as many as 12 million people who feared that Martians had invaded the Earth. So энэ дээр болохоор яг ингээд who feared гэдэг уншихад яг ингээд it sounds correct but it's wrong because it says яг had as many as 12 million people who feared гэж штэ тий. So энэ дээр болохоор яг гаргаж байгаа санаа болохоор Wallace-ийн broadcast-д дотор нь яг ингээд 12 million people ингээд өөрт нь байсан гэдэг санаа нь байгаа даахгүй юу. So they had 12 million people болчих жоохгүй юу. Гэтэ Wallace-ийн broadcast-аас болоод 12 million people-ыг айлгсан гэдэг санаа гарах гэдэг байна шүү дээ тий. So A does not fit. That feared гэдэг нь бас ялгаагүй. Had as many as 12 million people that feared that Martians had invaded Earth гэхээр бас ялгаагүй who feared гэдээс ялгаагүй. Яг Wallace-ийн broadcast-д өөртөө нь 12 million people байсан гэдэг санаа гараад байгаа байхгүй юу. You can eliminate B. C harбал and the legend became that Wallace's broadcast had as many as 12 million people fearing that Martians had invaded Earth гэхээр энэ дээр яг гаргаж байгаа санаа нь болохоор яг 12 million people-ыг яг ингээд айлгсан гэдэг санаа нь гарч иж байгаа байхгүй юу. Not that Wallace's broadcast-ийнх нь өөрт нь байсан 12 million people гэдэг санаа гараад биш. So we can so C could be the correct answer choice. Sorry. To fear had as many as 12 million people to fear that Martians had invaded Earth. So the English grammatically incorrect, so we can eliminate, and the correct answer choice here would be C. 37. The authors of an article published in October 2013 go so far to sign. So I know that sign so far to get it's idiomatically incorrect. As far to also idiomatically incorrect. As far and idiomatically incorrect.
go so far as to assign. So энэ дөр болохоор яг нөгөө idiomatically correct байхгүй юу? As far as to гэж бас ярьдэн штэ те. As far as to гэтээ бас so far as to гэж бас хэлж болдог байхгүй юу? So 37 is D. 38 Jefferson Pulley and Michael Sokolov, both professors of communication studies, argued that the newspaper industry sought to discredit the newly emerging technology of radio, which was cutting into newspaper profits. So энэ болохоор яг нөгөө specific юм яриа авчиж штэ те. Гэтээ өмнө яг ярьж байгаа нь болохоор яг article яриадсэн штэ. The authors of an article published in 2013 go so far as to assign blame for the distortion of the newspaper industry байхгүй юу? Энэ distortion of the newspaper industry юу юм бэ гэдэг нь болохоор цааш нь маш нэг явцсан байна штэ. So these authors гэд хэлээд байгаа хүмүүс нь эднэр юм байна. So at this time гэхэр чинь ийм цагт гээд does not fit, right? On one hand гэхэр чинь яг адилхан юмнуудыг яриа явж байгаа шүү дээ. Contrast юус үүсэх хэрэггүй. In the article Jefferson Pulley and Michael Sokolov гэхэр чинь яг ярьжсэн article-га эднэр яг authors нь мөн шүү гэд бататгаад яг гоё transition болж ин тэ fits could be. Next гэдэг чинь болохоор яг адилхан юмнуудыг яриа яваад байгаа шүү дээ, тэ. So we can eliminate the correct answer choice here would be C. 39, which choice most effectively combines the sentences at the underlined portion? Argued that the newspaper, at this time Jefferson Pulley and Michael Sokolov, both professors of communication studies, argued that the newspaper industry sought to discredit the newly emerging technology of radio, which was cutting into newspapers' profits. The newspaper industry tried to do this by portraying the new medium as irresponsible. So, which was cutting into newspaper profits гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө non-essential clause явж штэ тий. Яг тасалбарч гэдээ орж иж байгаа болохоор яг радиоыг тайлбарлсан байна штэ. Радиоыг яагаад discredit хийх гэж оролцсон бэ? Радиог яагаад доош нь хийх гэж оролцсон бэ? Гэдэг нь болохоор newspaper-уудынх нь яг нөгөө ашигт нь ингээд нөлөөлөд эхэлсэн болохоор радионуудыг ингээд доош нь хийхээр болсон байна штэ тий. Санаас идсэн гэдэг юм бол information явж штэ. So яг энэ non-essential clause-ыг бас зөв set off хийж байгааг харъя л та. Which was cutting into newspaper profits, which is what the энэ дөр бас ялгаагүй таслал бүч гэдээ ороод ирж штэ тий. Тэмүүтэ emerging technology of radio, which is what the newspaper industry tried to do when it portrayed the new medium as irresponsible. This does not make sense at all. I'm redundant болоод энэ тавтагдаад штэ тий. За B, profits by which the newspaper industry portrayed the new medium as irresponsible. So in the болохоор by which the newspaper industry portrayed get бас ялгаагүй нөгөө industry sought to discredit the newly emerging technology гэдэг хэлэдийн өмнө хэлсэн байгаа юм аа redundant болоод байна штэ. So we can eliminate B. C харбал profits and try to. За энэ дээр болохоор бүр нөгөө non-essential clause-ыг зөв set off хийж чадахгүй штэ те. There is no comma here. So we can eliminate C. D дээр харбал profits зөв set off хийчих. So by portraying here short хэлсэн байна шүү дээ. Argued that the newspaper industry sought to discredit the newly emerging technology of radio by portraying the new medium as irresponsible. Шууд яг нөгөө заавчгүй дахиж newspaper ингэж хэлсэн гэдэг санааг тавтахгүйгээр concise болгож чадж штэ. So 39 is D. За 40 proof of ulterior motives is scarce. Establishes the main idea of the paragraph. За юу цааш нь уншаа явах юм байна шүү дээ. For instance, the CE Hooper ratings indicate that a mere 2% of households had tuned into the broadcast. The 2% of households. Pulley and Sokolov also call into the question the validity of an off-site report that was based on a survey conducted 6 weeks after the broadcast. Just because some people found the broadcast unsettling, the author's content, doesn't mean they believed it and reacted with real terror. According to this report, 1 million people indicated that they had been frightened by the broadcast. So, энэ болохоор цааш нь ерөнхийдөө яг нөгөө consequences нь бол яриа явуулсан байна шүү дээ те. Ямар шохон юутай байсан бэ? Maybe ямар шохон яг жинхэнэ амьдралтай яг ямар шохон үзэл байсан бэ? Тэгэхээр энэ болохоор нэг бүр амар тийм panic-тэж ингэж бүр юу хүмүүс яг 12 million people гэдэгтэй нь болохоор ер нь бол тохирохгүй байгаа юм шүү гэдэг л бол information явж штэ те. Тэгээ A-дээр харбал consequently weakening Pulley and Sokolov's argument гэхэр чинь яг specifically Pulley and Sokolovын тэр article дээр бас focus хийгээгүй штэ те энэ passage дээр энэ paragraph дээр болохоор өмнө нь яг ингээд тэр article дээр юу гэсэн байсан бэ гэдээ яриад дууссан штэ. Тэгээ цааш нь ерөнхийд нь ярьж штэ те overall like the whole story as a whole. So we can eliminate A. B, but evidence does
suggests that reports of panic have been overblown. So in that reports of panic have been overblown гэдэг нь болохоор нэг гэсэн panic таагүй юм шүү. Зүгээр л яг 2% л юусан биш те. Яг үтсэн биш те гэдэг санаа нь шүү дээ. That could be fits. See the harbor Pulley and Sokolo maintained the newspaper industry intentionally distorted the story. За энэ дээр болохоор бас ялгаагүй Pulley and Sokolo дээр амар фокус хийгээд шүү дээ. They were mentioned here. Гэтэ яг overall ярьжсэн юм нь болохоор yung story as a whole ярьжсэн шүү дээ. Not only яг Pulley and Sokolo интер нөгөө article яриаггүй. So we can eliminate C. D. Making it difficult to determine what really happened in 1938. За D дээр болохоор бүр хитрхи боод байгаа байхгүй юу? Яг юу болсон бэ сайн мэдэхгүй байна гэдэг санаа. Гэтэ ер нь бол хилээд байна шүү дээ те. Яг 2% нь үдсээ. Тэгээд хүмүүс нь яг ингээд яг сонсон юм болохоор like frightened байсан гэдээ яг хэлж шүү дээ те. Яг ингээд заримдаа ингээд нэг жоохон сонин эвгүй санагдсан байж магад. Гэтэ яг сонсоод яг үнэхээр бүр жинхнээсээ амар terrified байсан, амар scared байсан гэдэгт нь бол fit хийхгүй байна гэдэг шүү дээ. So энэ болохоор way too broad. We kind of have an idea of what happened шүү дээ те. So B fits best тэр яг panic бүр арай panic гэж хэлэхэд арай хитрх юм шүү гэдэг санаа нь шүү дээ. So 40 B fits. За 41 ratings however revealed that far fewer than 1 million people had been. За энэ дээр болохоор зүгээр comparison биш дээ те. Comparisons. За then гэдэг чинь орж байгаа юм чинь we can show the eliminate C and D. Тэнгүүтээ many less far fewer гэдэг нь юугаар ялгаатай вэ гэхээр B дээр болохоор many less гэдэг чинь болохоор тоолж болохгүй юмнууд дээр ашиглаж шүү дээ, тэ. But the subject here is people. So тоолж болохоор 41 is A. So 42 to make this paragraph most logical, sentence 4 should be placed. So sentence 4 харъя л та. Just because some people found the broadcast unsettling, the authors contend, doesn't mean that they believed and reacted with real terror. According to this report, 1 million people indicated that they had been frightened by the broadcast. Ratings, however, revealed that far fewer than 1 million people had been listening to the broadcast. So, энэ болохоор broad юу явангуудаа яг жоохон ингээд unsettling юу байсан ч гэсэн яг жинхэнэсээ real terror act гэсэн гэдэг санаа бол биш шүү дээ. Тэнгүүдээ араас нь яг нөгөө сая хүн яг frightened байсан гэдэг нөгөө report хийсэн гэдэг санаа байна шүү дээ. Гэтэ яг ratings нь харбал яг 2% үзсэн гэдэг чинь болохоор яг million people яг үнэхээр үзээгүй гэдэг санаа нь яваад шүү дээ. So энэ дээр болохоор юусе амар энэ дээр яг specifically яриад байгаа юмнуудаа ихэлж хэлсэн нь болохоор does not fit байгаа даахгүй юу. So let's see. So sentence 7 харъя л та. Furthermore, Pulley and Sokolo note that this survey conflated being frightened, disturbed, or excited by the program with being panicked. So энэ дээр болохоор яг хэлж байгаа юм нь болохоор Pulley and Sokolo-ийнх нь гаргаж байгаа conclusion бол яг нөгөө жоохон эвгүй санагдсан юмнуудыг болохоор бүр panicked байсан гэдэгтээ бүр солиод юуцсан байна. Яг conflated гэдэг нь болохоор ингээд солилцсон байна гэдэг бүр ингээд ихсэн байна, хэтэрхүүлсэн байна гэдэг санаа нь байна шүү дээ. Миний араас яг just because some people found the broadcast unsettling, the authors contend, doesn't mean they believed it and reacted with real terror гэдэг нь болохоор яг тэр the authors contend гэдэгтэй нь болохоор яг Pulley and Sokolo гэдэг нь таарч шүү дээ, тэ. So here яг 32 дээр after sentence 7 гэдэг нь болохоор best answer choice багхгүй юу. Яг энд хэлж байгаа юм гаргасан яг нөгөө мэдээлэл нь базаад conclusion болгоцсон байгаа шүү дээ, тэ. За 43 Pulley and Sokolo describe a more likely scenario. Most people who heard the broadcast understood that they were listening to a piece of fiction, but some being influenced by the sensational news coverage afterwards. За энэ дээр болохоор энэ таслал орж иж байгаа нь урдаа орж иж байгаа таслалтай бас non-nonsense clause юу нь бол үүсгэхээр байгаа шүү дээ, тэ. Яг гол өгүүлбэр нь хаана вэ гэхээр but some later remembered being more afraid than they had been гэд орж ирсэн байхгүй юу. Яг some гэдэг чинь болохоор яг юу нь байх хэвээр you need your яг subject чинь хэрэгтэй шүү дээ. Энэ таслал bot гэж нь болохоор comma fanboys гэдэг non-essential clause-ыг ер нь set off хийсэн байна шүү дээ. So but some later remembered being more afraid than they had been гэдэг нь болохоор гол өгүүлбэр нь явж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг some нь юу хин бэ? Ямар шиг хүмүүс хэлэх гэдэг юм бэ гэдэг being frightened, being influenced by the sensational news coverage afterward гэдэг нь болохоор яг тэр хүмүүсүүдээ хэлж штэ тэ non-essential clause оруулж ирж байна. So here C is the correct answer choice. За 44 which choice most effectively signals the comparison the writer is making between the two groups mentioned. За mention хийсэн хоёр группийн хооронд ялгааг нь гаргач штэ тэ. Гэтэ энэ дээр харбал
B. Unlike, not like гэдэг чинь яг адилхан, right? Different from гэдэг чинь not like, unlike та бүгдээ яг адилхан байхгүй юу? They're all the same here. Unlike, not like, different from гэдэг чинь болохоор ялгаатай, different from энэ үүнээс ялгаатай гэдэг санаа гарч байгаа байхгүй юу? Гэтэ эдгээр харбал not unlike гэдэг чинь болохоор double positive, double negative ороод ирсэн болохоор not on гэдэг нь болохоор хоёулаа eliminate хийгээд like болгочих жоохгүй юу? So the researchers also suggest that, like people who got caught up in the excitement of the story when reading about it in the newspaper, the American public may have been willing to embrace the legend because of its appeal to the imagination гэдэг санаа гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ үнтэй ер нь бол төстэй гэдэг санаа гарч байгаа. Төстэй гэдэг санаа гаргаж байгаа. Яг A дээр гарч байгаа болохоор A is the correct answer choice. So that is the end of the writing section of practice test 7.